Samama Shudinjarana. If everyone please takes their seats, thank you. Okay, we'd like to begin the ceremony, please. It is my great honor today to welcome all of you on this special occasion. Today, we celebrate the launch of the first volume in a 4-volume series that brings together classic Buddhist scientific and philosophical explorations on the nature of reality. On behalf of His Holiness the Dalai Lama and his office, we would first like to especially welcome the Honorable Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar Ji, for taking time out of his most busy schedule to honor us today with his presence. Without further ado, I would now like to introduce Dr. Thupten Jimbala, the general editor of this series, to give a brief introduction of the book, Science and Philosophy in the Indian Buddhist Classics, Volume 1, The Physical World. Dr. Jimpa has served as His Holiness the Dalai Lama's primary English translator for more than 30 years and is currently, among many other responsibilities, chairman of the Mind and Life Institute. In order to save time, we have also asked Dr. Jimpa to briefly introduce the book, both in English as well as in Tibetan, for the benefit of the majority of the audience. Dr. Jimpa, please. Your Holiness, Honorable Shri Nitish Kumar, Chief Minister of this great Indian state of Bihar, ladies and gentlemen, I am deeply honored to have this opportunity to say a few words about this important series entitled Science and Philosophy in the Indian Buddhist Classics, which is being formally launched here in Bodh Gaya today. This series was conceived by His Holiness the Dalai Lama himself and compiled under his careful supervision by a team of scholars over many years. It brings together classical Buddhist scientific and philosophical explorations into the nature of reality within a framework that is accessible to the modern reader. Of the 4 volumes within the series, first volume, which is being released here today, is on Science of the Physical World. By the way, those who wish to obtain copies of this volume, it will be available at the Namgyal bookstore located just outside this Kalachakra ground. The second volume on mind science will be available sometime this year, with the remaining 2 volumes on philosophy to appear in subsequent years. The creation of this series represents a truly historic achievement. Firstly, the careful extraction and organization of the views and insights of the great Indian Buddhist thinkers within a framework of scientific inquiry is in itself a revolutionary achievement in the history of Buddhist thought. Thanks to His Holiness's vision, contemporary readers have for the first time an opportunity to engage from a scientific perspective with the ideas and insights of Indian Buddhist thinkers like Nagarjuna, Chandrakirti, Asanga, Vasubandhu, Dignaga, and Dharmakirti. They can read their actual words and follow their arguments. Secondly, these volumes have the potential to make a significant contribution to the history of ideas. To date, the history of ideas, especially of science, remains predominantly Eurocentric, with little attention paid to the great civilizations outside the Western world. These volumes on science, however, document a sophisticated tradition of scientific thinking that flourished in ancient India with investigations of atomic theory, the nature of time, the concept of multiple world systems, embryonic development, the function of the brain, and microorganisms within the human body, and so on. In particular, what the Indian traditions have achieved in the domain of mind science remains unparalleled even today. The great Indic schools of Sankhya, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa, Vedanta, Jainism, and Buddhism have all developed sophisticated understandings of the workings of the human mind, as well as meditative techniques for training and regulating our mind and emotions. Thirdly, given that all the classical Indian sources gathered in these volumes
were drawn from the two Tibetan canonical collections of Gangyur and Tengyur, most of the texts being translated from Sanskrit. The creation of this special series also represents an important gift to India and to the world from the Tibetan people and the Indian traditions that the Tibetans have kept alive. It is most fitting that this historic series is being launched here in Bodh Gaya, which lies within the state of Bihar, where the great Indian monastic universities of Nalanda, Vikramalashila, and Otantapuri once flourished. I see profound symbolism in the fact that the Honorable Chief Minister of Bihar is joining His Holiness, the Dalai Lama, in the official launch of this series. It represents the joining of the traditional guru and chela, teacher and disciple, that is India and Tibet, in honoring their shared heritage of Indic knowledge and offering these as gifts to the larger world. His Holiness always maintains that while the religious aspects of the great Indian traditions are relevant to the followers of their specific traditions, the scientific and philosophical aspects of the writings of the great Indian masters should be recognized as having universal relevance and importance. And so lately, His Holiness has been speaking about his commitment to help renew the awareness and appreciation of the knowledge of the classical Indian traditions, especially among the younger generation of Indians. Today, with the release of the first volume of the series and the Hindi edition scheduled to appear within this year, it is my hope that a part of His Holiness's important aspiration is being realized. With translations into the world's other major languages underway, there is no doubt that the series will reach many people across the world. Personally, as a humble student of His Holiness and as someone who was trained in the Tibetan monastic education system that focuses on the study of the Indian Buddhist classics, it has been a truly profound privilege to serve as the general editor, both of the original Tibetan as well as the English edition. While I will recognize the names of my Tibetan colleagues in my remarks in Tibetan, let me take this opportunity to acknowledge Dr. Ian Coughlin, who undertook the English translation of the first volume, and Dr. Sue Dechen-Rochard, who undertook the translation of the second volume, and our publishers, Wisdom Publications in the United States, and Simon & Schuster here in India. Thank you, Your Holiness, and thank you, Honorable Chief Minister, and thank you all for being here today. Thank you. Dhanyavad. Aje sishi stuken chino khonsa kyangwe chimbu chodan Bihar nga de lönjen kushab Nitish Kumar cho ganden chirmche saje tizin rumche khen le su ladu gi shenamba shen de pepe saje pomlengela darin de chino khonsa kyangwe chimbu chodan Bihar nga de lönjen ni ne nesho doji dendu nangbe cheri de taru kundu je pöten ingyur unje nawe kapde kubar pöten kejen di ngodo sikhashi ji shugyu khogop tobane keba shindu sangbo ngonjen shuyu Pöten de chino khonsa kyangwe chimbu cho ni ge gongxie da galo lamden wo keba ge shi kha ji ge lo mangbur ngewa den de chedu digbe shi chayu kundu ge pöten de la lebom shi yu jin chenri ji ko la chi su jin ji ko da na sem ge namsha ge ko che so sur pö re chen pö ni da dene ta du ri be ko le pö ni je yu dren gap su ba ba ne chenri kundu ji pö thang bu ingyu unje nang gyu de den chino khonsa kyangwe chimbu cho ge gongxie la na me bar pha yu ge nang be shung nam ge jue ja la Shingwebyo namsha gam tsenri da taduk choje lanlen je sumdo ye rungwa da dii tohne tsenri da taduk namsha ni surudu khoydon che de lebom losu diktuba chungwa dene nawa sanjebe tenpa jikden tar thar ne melo nidong nga ja kha kho songwe logyu ringbu thi na sardo ge zeje shindu chenpo shikdo kyuryo dii gengi jigne tingsang zamlin sanne mangbor rangi nangba yime da nangjo la teba yoyme la matyo bar sheje dushi ge tene ngunge nangbe lobyon chenpo namge 공부로 yapse tabu다 토메 구제 초랑 yapse tabu she반남 딩럽게 체리다 따루 리벨람네 똑식 적유요 바다 대다 슝게 차셰카 중원소 로토바 대신도 개바 되는 거 리버 참여하는 게 로주 소수 용규요 바제기 그거 표도바 중요 니네 파유 결로변 개배 왕부 되는 게 체리겠네 빼나 최소 뇌주게 직된 차주네 중사 수쟁게 추게 좀씩 뒤타르게 바다 대신도 토마랑에도 인잠 조주네 타르 치외린 배갑게 남시에다 롱타라 팀주게 바다 셴야 뒤중오다 뒤지 통다 제제게 체계 남샤 케버도 나샘감을 배고라 로유런 주주다 차단소 용초게 오다 첼레 대달라 등진 저주소로 남배숑도 셰바 띵삽진 신도 10차보 여반남 군두제 뼈전 디규네 계지 케버지다 학벌 처리 만남게 로제렘베
익수 신도 개천시도 준토바 총유 숨내 군두제 뼈전디 디나 낭베 천리의 떠루기 꼴라 초지 슈바 타다 랑레 까덴지다 학버 땡규르네 뛰어 바시 임바데 군두제 뼈전디바테 란자 표미리다 표그리 슌이게 토네 야가단 잠린용라 계상부시 표도바 총유바 원주슈유 다른들이 내조 도지된도 저는 관사장군 신부촌의 낭베 천리의 떠루군도 뼈 탐부 인규 운제 제벽갑들 비하랑아델 륜젠 초 체자르나와 텔 천된 첨부시 여바 통구도 테네 로유그 토네 라롭도 교르베 자가다 표현이 송제그 토네 투모외 제노도 규베 파유그 낭베 르베 숑루남 예지 딩제 등 세드연제데 잠린지 세제조의 추도 동화시도 통구도 뼈렌디 기신도 규르와라 차샤나 뼈 당분이게 자게 표현신라 힌디 로디나 통규다 대신도 잠린게 신 제가 신근난도 규르신베 뼈렌디 잠린나 캬베 신도 첨부시 용와 슈무고 gergungwene shuna rani gergungwene shuna chino khonsa jamgu chimbe lome thedra to bashi imbe chane talen kundu ge pöden di chodi da injuru gi nige to shapshu khogap to badne susu mezena ge sonam chobe shi chesho shi du ngonje shugu ta de kundu pöden di chodi ge ledon to lomari bejon chimbu nawe lama ge shi nam rene chendön shuna 좀디 초종 그 초조 남자 캠보 세지 좀 더르무지 좀디 genzen 처음에 세르메 이시 양대는 부치다 제 롤린 기시 투된 배상 남자 결론 투된 양배 좀지 봉을 가샤 캐르 뭐지 기시 장주 상계다 제 롤린 기시 강원 상계 가장 기시 지사 중间주구다 고마 제 고만 기시 로상 캐조 제인 그네 달래 참매 삽슈데 레든 디토네 소남 지사바남 진노 관사 장구 전부 쪽 구즈샵의 유도 된지 투시의 현지 주변 체단 현된다 조장도 오쳐봐슈 소남디 탐제 세바이 고반톤에 균지 자도데 가다나다 치웰로도 세베솔은 도원도 투지지 Thank you, Tupten Jimbala. Taking this opportunity, we would also like to recognize each of the committee members for the compendium project. I would like to first call upon Gishil Haramba Chomdo Rinpoche, Abbot of Namgyal Monastery. Next is Gishil Haramba Yangde Rinpoche, Office of His Holiness the Dalai Lama. Third is Gishil Haramba Chanju Sangye, Abbot of Gande Shaltse Monastery. Fourth is Gishil Haramba Chersa Rinpoche, Gande Changze Monastery. And fifth is Gishil Haramba Gishi Kejo Jebun Goma Monastery. We also want to recognize one other member who was not able to come today, Gishil Haramba Ngawa Sangye from Dibulosaling Monastery. We would now request His Holiness and Sri Nitish Kumar Ji to please jointly release the book. No. Thank you. We thank each of you for releasing the book today. We also would like to let everyone know that the Chinese translation of this book was also completed. And for this, we would like to recognize Dr. Jamyang Rinchen, who was the primary translator for the Chinese project.
Now I would like to request Sri Nitish Kumar Ji, Honorable Chief Minister of Bihar, to address the gathering. परम पावन दलाई लामा जी, गार्डियन ट्री रिनपोचे जी, साक्या ट्रिजिन रिनपोचे एवं सभी रिनपोचे एवं सभी कैंपस और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मगध डिवीजन के कमिश्नर श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, मगध क्षेत्र के डीआईजी पुलिस श्री विनय कुमार जी, गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह जी, गया की सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीमती गरिमा मल्लिक जी, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी माननीय श्री नांजे दौर जी एवं बोध गया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यगण और इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए सभी श्रद्धालुगण, आज मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर बेहद खुशी हो रही है। परम पावन दलाई लामा जी से मिलकर हम सबों को बहुत ही आंतरिक प्रसन्नता होती है और पिछले वर्ष काल चक्र के दौरान भी आने का मौका मिला था और इस बार ये खुशी की बात है कि परम पावन दलाई लामा जी पुनः पधारे हैं और बोध गया में ये 3 दिनों का जो कार्यक्रम हुआ, इसमें उन्होंने उपदेश दिया और आगे भी बोध गया में कुछ समय तक निवास करेंगे। मैं सबसे पहले उनका हृदय से स्वागत करता हूं और हम सब लोगों को बड़ी खुशी है कि आप पुनः पधारे हैं और बोध गया की ये पावन भूमि, जहां भगवान बुद्ध का इनलाइटनमेंट हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और हम सब लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी ये धरती, हमारे ये सूबा बिहार, वहाँ ये बोध गया है और इसी बोध गया की धरती पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज जिस प्रकार से उनके बौद्ध दर्शन को लोगों ने पूरे दुनिया में अपनाया है, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और आज के इस कार्यक्रम में परम पावन दलाई लामा जी की उपस्थिति में उन्हीं की प्रेरणा से जो तिब्बतियन बौद्ध विद्वानों की समिति द्वारा इस पुस्तक को विकसित किया गया, लिखा गया, साइंस एंड फिलॉसफी इन द इंडियन बुद्धिस्ट क्लासिक नालंदा ट्रेडिशन। हमेशा परम पावन दलाई लामा जी नालंदा ट्रेडिशन की बात करते हैं। जब भी मैंने इनको बोलते हुए सुना है, हमेशा इन्होंने कहा, और तिब्बत के लोग इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं परम पावन दलाई लामा जी की प्रेरणा से। तो हम सब लोगों को ये जानकर खुशी हुई कि ये पुस्तक 4 खंडों की श्रृंखला है, जिसका पहला खंड भौतिक दुनिया तथा दूसरा खंड मनोविज्ञान से संबंधित है। खंड 3 और 4 विशेष रूप से बुद्ध के दार्शनिक विरासत की व्याख्या करता है। यह परम पावन दलाई लामा जी की प्रेरणा है कि समकालीन पाठकों को पहली बार यह अवसर प्राप्त होगा कि वे भगवान बुद्ध के विचारों के वैज्ञानिक पहलू
उसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है उसको बहुत ही आसान भाषा में समझ सकेंगे। विचारों का वैज्ञानिक विश्लेषण बौद्ध दर्शन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और जब मुझे यह मालूम हुआ कि इस पुस्तक का अनुवाद अन्य भाषाओं में किया जाएगा और हिंदी में भी किया जाएगा और इस साल में ही हिंदी में इसका अनुवाद प्रकाशित हो जाएगा, मुझे बड़ी खुशी है। अगर हिंदी में इस पुस्तक का अनुवाद प्रकाशित होता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बहुत आसानी से और आसान भाषा में जो बौद्ध दर्शन है उसका जो वैज्ञानिक स्वरूप है उसको जान पाएंगे और समझ पाएंगे। परम पावन दलाई लामा जी के द्वारा तो हमेशा इस बात को कहा जाता है कि मनुष्य को आंतरिक रूप से शक्ति मिलेगी और वह उसका जीवन सफल होगा अगर वो राग, द्वेष और मोह से मुक्ति पाए। और इन्हीं विषयों पर आपका उपदेश 3 दिनों से चला है। हम लोगों को बहुत इस बात की खुशी है और जीवन की सफलता इसी में। हम सब राग, द्वेष, मोह इसके जाल में फंसे रहते हैं। इससे जब मुक्ति होगी तभी सही मायने में जीवन का मतलब होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पुस्तक का विमोचन हुआ और उसके और खंड जो प्रकाशित होंगे, इसमें जो वर्णित ज्ञान विश्व कल्याण, विश्व शांति और विश्व बंधुत्व जैसे महान मूल्यों को एक नया विश्व व्यापी आयाम देगा तथा बौद्ध धर्म एवं उनके विचारकों के धार्मिक एवं दार्शनिक आयाम के साथ साथ उनके वैज्ञानिक आयाम से भी लोगों को परिचित कराएगा। अभी जब कहा जा रहा था और 3 जगहों की चर्चा हुई, इट इज मोस्ट फिटिंग that this historic series is being launched here in Bodh Gaya, which lies within the state of Bihar, where the great Indian monastic universities of Nalanda, Vikramshila and Udantapuri once flourished. मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ राज्य सरकार ने अपनी पहल पर जो खुदाई की है वो नालंदा से बहुत दूर नहीं है। तेल्हाड़ा नाम की एक जगह में एक और नया विश्वविद्यालय उभर कर सामने आया है और जो कुछ भी खुदाई हुई है उसमें 2nd BC तक के बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। इतना इम्पोर्टेंस तो नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तेल्हाड़ा ये तो ज्ञान का केंद्र रहा और इस ज्ञान के केंद्र को में परम पावन दलाई लामा जी आते हैं। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी इवेंट होता है। अब जो कुछ भी भगवान बुद्ध ने हमें बताया और ये जो भूमि है ये तो अद्भुत है। यहाँ पर अनेक चीजें हैं, ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ पर जो कुछ भी जो भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही और जिस प्रकार से लोगों को समझाया है, उपदेश दिया है, तो मैं इतना ही कहूँगा इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी को कि हम लोगों ने बिहार में विकास का काम, न्याय के साथ विकास का काम, ग्रोथ विथ जस्टिस के सिद्धांत को ही अपनाया है और उसमें समाज के हर तबके का विकास। हम सिर्फ लोगों का ध्यान नहीं रखते, हम जीव जंतुओं का भी ध्यान रखते हैं, हम पर्यावरण का ख्याल रखते हैं, इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं और वो तो विकास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने बिहार में समाज सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। अगर शराबबंदी की 1 अप्रैल 2016 से उसको नशा मुक्ति तक हम ले जा रहे हैं और उसके लिए पिछले साल जो यहाँ काल चक्र हुआ था, काल चक्र पूजा के बाद 21 जनवरी को 21 जनवरी को ह्यूमन चेन बना था जिसमें 400 मिलियन लोगों से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। दुनिया का पहला रिकॉर्ड इस तरह का कायम हुआ और किसी चीज के पक्ष में ह्यूमन चेन बना इस बिहार के लोगों ने। इस तरह से लोगों ने अपनी भावना को प्रकट किया गत वर्ष और इस वर्ष, उसके बाद और उसके साथ साथ
हम लोगों ने हमारे यहाँ जो 2 कुरीतियां और है, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, और डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, इसके खिलाफ भी सशक्त अभियान चला रहे हैं। और इस साल 21 जनवरी को, जैसे आज संडे है, रविवार है, 21 जनवरी को, आज ही के दिन, रविवार के दिन ही 21 जनवरी को फिर ह्यूमन चेन बनेगा, मानव श्रृंखला बनेगी और बिहार के लोगों में अब जागृति आ रही। तो आप जैसे परम पावन दलाई लामा जी इस धरती पर पधारते हैं, मैं समझता हूं हमारे बिहार के लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और समाज सुधार की दिशा में जो भी कदम हम उठाते हैं उसको व्यापक जन समर्थन मिलता है। तो मुझे बड़ी खुशी है और इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर मुझे आपने बुलाया, इसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। और बोध गया तो हम आते ही रहते हैं और ये अद्भुत भूमि है, ज्ञान की भी भूमि है, निर्वाण की भी भूमि है, गया ऐसी धरती है। तो इससे ज्यादा हम सब के लिए गौरव की बात और क्या हो सकती है। और दुनिया भर के लोग आते हैं, हर साल आते हैं, काल चक्र में पूजा में तो विशेष तौर पर आते हैं। और आज भी हम देख रहे हैं इतनी संख्या में देश विदेश के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मुझे खुशी है, जो परम पावन ने मुझे जानकारी दी कि जो इंडियन यूथ हैं उनको भी आप प्रेरित कर रहे हैं और उनको भगवान बुद्ध के विचारों का, उनके दर्शन का जो वैज्ञानिक स्वरूप है उससे आप अवगत कराते हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सब परम पावन दलाई लामा जी को फिर सुनना चाहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धा प्रकट करते हुए और पुस्तक के विमोचन के प्रति और उस अवसर पर बुलाने के लिए मैं आभार प्रकट करते हुए आप सब लोगों का, मैं बिहार की इस धरती पर, बोध गया की धरती पर, मैं आप सब का अभिनंदन करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। We would like to request Professor Samdong Rinpoche to give a summation in Tibetan of the Honorable Chief Minister's speech. Bihar ngadi jijab lunchin Pandan Nitish Kumar Choki Sungshe Nidu Chikye Bugeg Tola Rajur Shugim Kong Toma Konstangun Chimbuchola Gujangon to Tane Gaden Chirim Chotan, such a Trizim Chog Ube Lachin Nambasuta, Givishnian Nambasu, Javiginujdi Jacob Mambune, Pebe, Chushua number Samalala, Darin Kurande, Konstangun Chimbu, Gatan Tune, Ganen Chive, Chade Sarvachi, Unjanagi, Duzundela, Jartubati, Kawa Sambatan, Sunam Chimbu in Gongu. Dojiden Sanje Numbertuba Sanjebe, Nancheber Chenchi, Yimbatum to Mansebe, Di Jela, Behanga di Chun Yong di Chitang Nangbatang, and Harbor to China Risuma Chibe, Jagagi Sujungi, Shiyungi Tene, Chimbuchi, Chane, Deyubati, Same, Chinseris, Tanda Penjela, Mazu Shinyalia, Nalenda, Bigram Shila, Udan Puri, Desumbuti, the Yonraris, New Charla, Saja Motor Chebe Kavlia, Nalenda, the New Sane Chilia, Young Nambe Mungi, Shiyungi Nash Sarvachik, Tanda Ni Yungus, the Rayinsa, to step in, Tumanyan David Jelia, Bihar Ngaditi, Chuda Rishung, Rine, Rujung Tene, Jachimbuchi Yimba, Shema Waris. Tindanala, Constango Jimbuchoki, Tosi Chimbu, Gayalia Yang, Shabsur Koyatang, and Jun Rimbushu and Jaya. Tezo, Kransu, Ngati Chiungi, Sonamgi Chasher of Chikta, and Habatu, Darindi Nambe, Shonru Jachimbune, Senri Tang,
Shingobe Neluki, Rimbatcheti, Sondunane, Deb Shignala, Chodu Nambati, Misegi, Joan Chimbuchike, Lojugnala, Kuber Yube, Joan Chimbuchre, Nambe Shonlu, Hajan Jachimbu Inzan, Yulu du Mabatan, Power to Tusu Mangat Sangma, Jetuya Kabuti, the Kange, Jetuya Chita, Dilel Habe, Gay Mangunala, Jurnambati, the Tanda Penche, Mim Manguchiki, Nyam Matube, Netu Chigitolia, Nyam Tuya Sunamti, Jangurumchi, Lanamabin, Zejinjre, Til Jesuran Shuyus, Power to Nambe Shunlu Tang, Nambe Shune Shebe, Tadu Namshat Cheti, Tingrab gets Seriba and Yamdola, Jiva Chene, Tingrab gets Seriba Sujan, Ditola, Tonan Chimbotang, Luci Chimbulan Tubati. Muyu Netu, Jashun of Savages, Jashun Saban D, John Julia, Dromeri Chionia, Mudungi, Kiban Chimbuchi, Jetuyaki, Rivasama Imbe, Iche Jetuyachi, Chagioris, and Howard to Consachoki, Chir Jeji Nashunsta, Howard to Jagagi, Nashung Rilia, Rang Nau Rishundan, Shirila, Tona, Cheguagi, Bugu Nambati, Lapchingi, Zetinjre, and it is tole, Kantu to Kranzu, Jabjushuagi, Bezun Shu use. And Longama, Dua Wanchingi, Shulia, Nadinala, Nuze, Kadum Che, Chara Kadum Chebe, Jelia, and Mamangi, me, Tiwanji Subri, Dinala, me Halam, 30 Shitsigi, Chachelan to a Juniore, and Taluyan Tinashingi, me Tiwamuch Suyare, Dilatane, Koranzu, Number Ube, Chawatisula, Mansoki, Jabjurdan, Sinjuka Zubati, Tuntubachres, and Teleconsoki, Tomuntan, Lanuyue, Jelab Naranas, and Yane Yanto. Nadin Detan, Howard to Dojdanle, Shabsur Koyatan, and Chuchikol Jumachiva Kure, Sunday Shu use, and Detan Samshag Insons. Thank you, Rinpoche. It is now my humble honor to request His Holiness the Dalai Lama to address the gathering. Down. Keju kadu kudur yarba. Keju nge. Oh. Hindi keju kadu sigar da. Hindi keju jurku war kaja da. Nga kadu labin jor be. Re. Oh. Lo mongbu dang mo shi. Ngana tanege. Ke shazada namju ye debe. Chief Minister Kerangdang, Interdata, she Chang'an do the day, the Paji Yori. And Kaskan of the day, that Zomdebe, and Sigimima Jiji, and someone on the Shualea. There is a mixed Shadiori. And the Saint Gundugi. And the Tebchida Tenche. The and the engine on Kushabdi, Unji storage, Jibunita de Changa, and Rishuche, and Coin de Peche. The Dux not to read. And Chief Minister, to chase a showing. Kong mixing and Tona, you was Richard Dilla. Miguel Panalia, she can number,
가서 오다 지 인내를 직 주세 내가 가면 침벌이 그럼 믹스에 더 나시는 것도 먼저 최저 어떤 샤베이나 배제 노동장원에 지신의 좀 된데 셰시베 그도 도와지네 레그 저와이 도진데 영매스 말해 에디 비하 chief minister 차야를 내 뒤뒤는 지신 싸요래 에디 the chief minister 비 잘사고 싸요래 미제디 셔부지긴 간에 엔데들 생아 페버리 투시체 수인다 다 탭든지 지기 써야 돼. 다 도망한다. 맞아 자갈 렌저데 전조세 렌저데 아니 지금 소소 롱베난 게 강에다 디리체 앵아저데 톰마상체니 로컬로 스투스테베레 근데 칼레 파수 지금 점물린 나래야 뭐시뭐 먹고차 사버도에 캐베 공부 아니 천리고 근데蒙古 투니 용두자네 아니 신에 지 난주 수주간에 로송 제샤베 지 삼감리고 쪼르규베 간다 데즈차디 지 점물이 디간라 드럼 주서시부 드럼 니슈바다 드럼 주서시베 난데 저여도지 공무세 되고 차용기 자 드네 인두자네 다 말한서 남주 지 건주된 주스니 이게 미 뒤틀려 쳐라야 서로 엔지다 인치게 송댕 지 대버셔서 말함자서 유주도 샤샤마도 비치랑데 다음에 롬니 원은 자네기 그게 슝 다침보다 되니 롬니 칭해주다 땅에 여름마도시 지단 용용스럽다 산타간다 건주된 유기 슝디 나로라 부두순게 사수제도 나로려야 저저도 대전치베이나 샘검리고 다가는 신기 아니 샘을고 대주제디 그 지단게 신연나를 샤샤고지래도가 애를 하버 드리게서 뒤줄이야 남도기 상황도 줄배 왕기 다 미스베 강에 먹고 싶시다 가지고 통주를 이어들이 다 저선가 딘데기다 심 남도기 상황의 친이 너나 차당기 상황의 친배경기 강에 먹고 싶다더니 강에 세더디 거슬 배주시는 시도고 말이 용의배 터네 강에 세도고 말이 생감을 리베 터네 생 나로려야 지기 레도가 남도 먹고 지 자와 차당을 땡땡에 딘데지 용도버 주철이야 그게 또 그게 로당 근데 이부터 제식시 그다음에 간다지기 차당기 상황의 친배이나 랑신 이부 모두 매드부터 주철이 최심에 계시기 요 말이 타르바도 탐지 캠베 걸 시기 요 말이 니리 미진나로야 디디 나가 팬은 내가 가려버려 주셔야 망지 시에도나 그래서 딘데 인도 지 딘데기다 아주 건주된 유나리아 송샤바 삼컴 리그 거다 애니 삼컴 리그 거 그게 자와로 제인도 전에 룽레 송샤세네 룽잠로 따봐 많이 봐 리그 잡아체네 달라 보여야지다 예배 인도 다디 건주된 유 남배 배설에 sendu 샤샤나 먼저 소리 통수 저선 건주된 유 부드숨제 나리야 제제 찬의 독스 여와쳐봐이나 천리구 대전직 떠루구 대전직 얘는 추억 대전직 좀 여쭤버려도 와 최저 어디디
남바조를 마도 현단 저렇게요 말에. 다 떠루 거네. 배너 퀀텀 피직스 대디 차잖아. 산제베 배나린데 개별 공부주 떠루되고라. 되되네. 투난다. 지 리베 잡아채네. 그 템베로 코로나도 와. 애니들은 생각을 지 광해시바다 이로 된저기다 로다로 뜻을 차디 지 14호 지게가 있는잖아. 다디 아주 지당의 신용나를 루제 로존샤 여더버지 다든지 제토야래라 제과야래샤 도스네다 그유된유 부두스미를 하지거든요. 아니 생리고 또 생방으로 또 기회 생리고 뒤에 수두지체 아니더네 떠루고 지 14지 정도 있네요. 떠루고를 님십신에 돌아 이 팽그로 그래서 달로 해지다 주장 침벌이 로주장 침벌이 든지 제토는 야고 만들었어. 제니 이네 도망 거도 안 되면 개걸 허설이야. 그러다 급지이니 경험 먹고 여사 내 섬주지 직시비 근데도 왔어. 그 상황에니 디양도 선도 송기 엔트는 아주 대창아 기신 나뭐 그래서 가시시 주시 엔디 거리야 님십체니 에노 다 탭도 스탬버리 세상가 들이한테 고급대 장소다 기신나무 장소들이 후다바다 님십체니 에는 간다 대 흉생 들으시다 땜버리 둘치셨습니다. 엔 대다 첩지 이 이니케이 신다나라 지금 인진나를 줄이야 엔 나가는 시 개인나를 줄이야 엔다 안다 힌디나를 줄이야 고주여를 때 안다 사요 말에 엔 나가는 시 쏴게 줄이야 우르스게 줄이야 아니 대다 텐다겠다 개이 મં구나라 도난전이 줄이야기 간단 고주여래 자 들은 인들이 생검을 리베 거하다 참을 리베 거하성에디 신윤그 되잖아 샤네 미칠이야 첩토야지 이 거고 이번에 안 되게 줘야들이 점물니 남도 시버 남도 총지 레레라 다 쉬우지 죽고시도가 이 신윤그 탄에 롭종 전이 삼류 남도 디디기 두 컨트롤되는 연구여봐, 겐 컨트롤되는 연구여봐, 디 첼레 컨트롤 연구여봐, 도저히 근데 그런 믹스액이 롭종 전이 최대한 게 된다라. 리뷰 최대한의 첩지 간다 샘그 최대한 게 간다 단 제니 진짜 롭종 시켜야지. 그 영양실을 샤. 근데 명구지 계시 옆에 그돌이야. 대 미든다 천리배 나로네 몽구지기 대 미든다 잡죠 용되기도 저상 어디 가서 들이 대비 다 지금들이다 턴토르라 엔더 고르베르베기 지금 도전으로 봐 자체스 정도야지 대한 낭수 빼야겠지 말해 제가 낭수 나네 지금 미칠이야 샴디 두트야로 가르도가 다 디게 미칠 편버치기 샴들 줘야도 해봐. 이 출루 빼래께서 말해. 봐. 아니 지대가 봐도 예매사 되는데 그 수사바디 계속해요 말해. 다 생감 리뷰 거다. 아니 사마리 리뷰 거디 셔되게 그래. 근데 인도 다 들으시면로 들으시르샤. 다 리뷰 못은 더도 아니 되게 님십 심주 체제. 나를 매매기야. 가서 우리 되게 레기피야. 다른 매일매일 용도 가버려. 엔데네 안당 안주식 시야 대학에 리중디에 자자가 리중 차대요. 나랜데 개별 공부주 어떤 거네. 이 자가를 대지 예대배 좀 전에 고란 차샤네. 자가를 대지 대주네. 지금 생감을 읽고 시내다 항동 연대기다.
가자 링네 시행지 여등에지 디 심어샤네 좀 전에 권한기 더동 못이니 다시서 뭐시는 냠십 난체 에미 가서 우리 그게 개화만 그러는이야 가다음에 투그다 콤바든다 여대버리 된게 견시 어레데 하나 통우 나올이야 대지 자가를 열심히 리숑 데이터네 다 산지름되는 데지 정보를 봐 애니 공기 젠장 나라 다 루루 yap사로 써봐 애니 천원 쳐자로 써봐 다 대주제디 뭐냐 전에게 배 필로소퍼 애니 로지신 할 레벨도 가 개별 공부 3.2 정도가 애는 아주 별을 샤샤네 kenshi shiwasu tuji gari, kenlo shosungu tuji gari la tenne, da nalende rikshung diyidi, azo pyo la, nganya chanegi pe dago, tesong gomsum, sungdun rewe tane, dago jayadi hal lepsh tepsha. Pyo ya, nalende kebe gombi shung diyidi, zawa lolo sin, reba chigri ne ma shabache, dezo janjili tenne ma shabache 엔 디드마 단了포위인데 각사 뽕송 통하네마 다 단了포위야 딘지지 강리야 당아주 다고점네 여더버디 다자 포메 숭디디 중국리 날린데 캐버디디 중국 자가를 삼으로 다디 벌거 냠자 시부 신데버디 다 신의 지 라수치야기 그거 딘지 간래 인구야래 당아주 들어 원견을 줘봤다 야학 리숑 딘지직 장아주 롭종 셰셰 팬도여 가요라요 어다 팬도 여데베 리숑디 다 자메 딱고 자가르지 다 자가룽베 나로 디파도 스칼레글레 잡수 쳇해야지 또 당안주 미자가게다 추유 참을로 간주데 잠디슈트하게 야마르데 날린데 추유고데 당안주다 로동자 하거든요 켄시 시워스 로빈 까말리시레다 전랑게 타네 디디다 간주 로종체 아니 냠린체 뇽지 턴체 딘데기 타네 리셰자 여데버지다 간주 여데버데 다 자가 나로라 지금 레기 피야 지기 약수치 돼야지 디던데 로이로 소스도 다 벌거 왔던 게 자가를 미망굴 디셔야 되게요래 토나 싫어지기도 자가 난 게다 죽을라 랍다 유니버시티 망구 타네 토나 제게도 자다 제리 인도 다 토나야 정해 연배 그도라 지금 그게 롭종 줘야다 롭종 제약이다 탭든지 고유하래 배든지 고유하다 들어간다 탭디 딴데 편도 연구를 삼천도 그래서 다디 양초지네 나도 배바래 배배면에 샤베이는 딘디간도根据된 유부도 숨절 하지여더디 정말 비나려래 그래서 지금 배날린데 떠루 생금르고도 즉 떠루에 십신 차와 뼈 타고 지금 타네 리시자라 배가 약실도 내가도 배배 시집지래 먼저도 배이 매부스 꿀레 쉬우시켜 버려라 꿀레 전에 양압하게 율 대지 대투기 배 시세로 큰데지 여더버디 폐질 야도선 냠바지기 총거지 폐질 배지 매부스 폐질 자샤 야가기 슝디지디기 제바의 양지 배지 개별 30번대 부디 치라가시도 남벌로 곳이다 나로 하려면 되는 거야. 자, 다들 별 미리기 지금 남주다 지기다 가서 준주 미르는 미르잖아. 준주 근데 요들데 천퇴하서 수도. 별 미리기 지금 찬동다. 지금 별 미리기 지금 스지로 또 천퇴하서 그리스도가. 자, 들은 인도 어다 안 보던 가서 도스 잡으래. 다 가다 계시시 다 안다. 미 응외는 지금 탈이야. 로드니 꿀레경에 지나도 뒤에 꿀레경체 뭐는 지기다 제지 지나도 제지리 이내가 민감부셔 인사 제지가 무엇을 등에 기지도 거래 그래서 도시
애니 그냥 상물로 투시 수기 이런 거는 배변거는 차샤네 된저기다 지금 리숑 땡섭시 여대버디 대바지고 신대야 말에 로중 저거래 아주 별이 지금다 갱근즈 보라다 몰라져 그저 토두기 로중 지하데 배 계셔버다 나 다가서 안들 자연스 다 별주 되어 있는 내 아무라 나도 야가를 통만 줘주잖아 아무나 비입해서 로팅 말에 에이네 나도 야가를 줘 무술이네 고주세 아무나 비로야를 우주견이 저거 진짜다 지금 이 거리 있는데 너든데 뭐 아무나 로야 된대 나버리 다 우주견이 근데 중머리 시험도 슬림베 그게 휴식 말이 슬림베게 이 자게 창조를 개발하지 못하고 식 말이 근데 우주견들이 연구도가 세상 지나서 때 몰라서 당간조 계속 다가게 지하면도 사디 몰라버체 그래서 일본 남고 치양 러스네 송야들이 어다베 선이 칭해지네 들을 로고를 쓴 송도가 현재 개발 뭐 유장 야와치모 조이 노를人来的从事呢就是300个송야들이 로종 당도 셔래 그래서 아주 별이 지용 차네 다 히말라야 리유딘데 지용 차네 대바 할래버요래 다 대바디 남주 실업 송도 되는 로도야디 백해 하시므래 그래서 나이 저시들 도시 아니 양자 집은 살아 도시 수고이 사과 얘기해 줄게요. Thank you, Your Holiness. This concludes today's program. Once again, we would like to thank the Honorable Chief Minister of Bihar, Sri Nitish Kumar Ji, for taking time out of his busy schedule to be with us today. We would also like to thank everyone in the audience for sharing this special day with us. Thank you.